சகயோகத்தினாலதான் நம்ம சகயோகியாக ஆக முடிகிறது. இல்லை என்றால் சில நேரங்களில் சின்ன சூழ்நிலைகள் கூட வசதிகள் கூட நேரம் கூட கூட இருப்பவர்கள் கூட அது எறும்பு போலதான் இருக்கும், சின்னதாகத்தான் இருக்கும். ஆனால் ஒரு சின்ன எறும்பு கூட மகாரதிகளையும் மயக்கடைய வச்சிருது. மயக்கம் அடைந்து போகிறார்கள் என்றால் உயர்ந்த அடையிலிருந்து கீழே விழுவது, வரதானங்களால என்னென்ன பாலனை கிடைத்திருக்கிறதோ அந்த உயர்ந்த நிலையிலிருந்து நம்மளை கீழே கொண்டு வந்து விடுகிறது. இதுதான் அந்த மயக்க நிலை என்று சொல்வது. அப்பொழுது கட்டாயத்தின் பேரில் உழைக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது என்றால் இதுவே மயக்கமான நிலையின் அடையாளங்கள். நம் கட்டாயத்தின் பேரில் அல்லது கடினமாக உழைக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது என்றால், அதனால் இந்த விதத்தில் உங்களுடைய ஜாதகத்தை நீங்கள் சோதித்து பாருங்கள். என்ன செய்ய வேண்டும் என்று புரிந்ததா இப்பொழுது? ஓம் சாந்தி everyone. ஓம் அனைவருக்கும் ஓம் சாந்தி. Is everyone very light? Double light? எல்லாருமே லைட்டா இருக்கிறீங்களா? டபுள் லைட்டா இருக்கிறீங்களா? Double light. யாரு டபுள் லைட்டா இருக்கிறீங்க? கை தூக்குங்க பார்க்கலாம். Everyone. எல்லாருமே வா. Wonderful. ஆஹா, இவ்வளவு அதிசயமானது. பாபா இதை பார்த்து கண்டிப்பா சந்தோஷப்படுவார். ஒரு முறை நாமோ நம்மளுடைய அந்த சமநிலைய தக்க வைத்துக் கொண்டால் நம்ம கண்டிப்பாக லைட்டாக இருப்போம். ஏனென்றால் நாம் எதையும் நம்மோடு எடுத்திருக்க மாட்டோம். எத்தனையோ காட்சிகள், டிராமாவினுடைய காட்சிகள் நம் முன் வரும். இகழோ புகழோ, நான் ஒரே மாதிரியான மனநிலையில் இருந்தால்
பாபா வந்து அப்பொழுது நீ வெற்றி வெற்றி வெற்றியாளர் என்று சொல்வார்கள். அப்பொழுது நீங்கள் So when we are above this game of தோல்வி அடைய மாட்டீர்கள். feeling நாம் very இந்த emotional, ஃபீலிங்ஸ்னுடைய விளையாட்டுல இருந்து you எல்லாத்தையும் feel கடந்து இருக்கும் பொழுது humiliated, you feel defeated, எத்தனை you feel விஷயங்கள் இல்லை என்றால் நாம் இழப்பதாக but உணர்வோம், still within us you feel தோற்கடிக்கப்பட்டதாக the உணர்வோம். blessings ஆனால் Baba has given. உள்ளுக்குள் பாபா எனக்கு என்ன வரதானம் அளித்திருக்கிறார் If I என்று remember அதை Baba பற்றி சிந்தித்தால், saying you are a பாபா victorious soul, நீ so வெற்றி நிறைந்த in ஆத்மா என்று temporary it நினைத்தால் looks like கண் there is defeat, தற்காலிகமாக small defeat, அது but it தோல்வியாக also நமக்கு looks தென்படலாம். like ஆனால் அது தோல்வி இல்லை. அந்த தோல்வியில் நமக்கு Baba said, வெற்றியே உள்ளது. if it ஒரு looks முறை பாபா defeat, சொன்னார், அது it is a பார்ப்பதற்கு victory. தோல்வியாக இருந்தாலும் அது தோல்வி இல்லை, அது வெற்றி So by என்று always remembering எப்பொழுதும் Baba has இது போன்ற prepared for me, பாபா எனக்கு என்னென்ன வரதானங்களை அளித்திருக்கிறாரோ அதை so நினைவில் giving that நிறுத்தி self-respect, கொள்ளும் பொழுது Baba will அதுவே say, என்னுடைய not because of சுயமரியாதையாக இருக்கும். பாபாவினுடைய அந்த வரதானங்களே. அப்பொழுது எந்த விதமான ஏற்றத்தாழ்வுகளும் இருக்காது. all this நல்ல நல்ல change, உணர்வு, கெட்ட உணர்வு என்று எல்லாமே மாறிவிடும். you will yourself feel that now I don't feel நாமே anything. உணரலாம். இதை பற்றி நான் ஃபீல் பண்ணல என்று நாமே கூறுவோம். But if I forget Baba's blessings, ஆனால் பாபாவினுடைய வரதானத்தை நான் மறந்திருந்தால், then I will carry little things. நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன விஷயங்களை கொண்டு நான் மனதில் எடுத்துக்கொள்கிறேன். Even if I have to look at someone who is upset, யாரையாவது just look at that one as a soul. யாராவது மனச்சோர்வு And if அடைந்திருந்தால் we கூட feel அவர்களையும் ஆத்மா the என்று soul, பார்த்து அந்த ஆத்மாக்களுக்கு என்னுடைய சுப பாவனை நாம் அளித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் அந்த நேரத்தில் அந்த ஆத்மா so I வருத்தப்பட்டு have to give கொண்டிருக்கிறது இல்லையா? attention அதனால் நான் to அந்த Baba's ஆத்மாவிற்கு blessings. சுப பாவனை அளிக்க வேண்டும், பாபாவின் வரதானங்களை அளிக்க வேண்டும், பாபாவின் And அன்பையும் அளிக்க வேண்டும். this could change கண்டிப்பாக இது அந்த the ஆத்மாவை atmosphere சூழ்நிலையை மாற்றி அமைத்து கொடுக்கும். and it will pass very quickly. அந்த சூழ்நிலை Otherwise, it அவர்கள் can கடந்து last விடுவார்கள். longer. இல்லை என்றால் இன்னும் கூட அந்த சூழ்நிலை இருந்து கொண்டே இருக்கும். So how equanimity can help us to அதனால இந்த சமநிலை நாமை லைட்டாக இருப்பதற்கு உதவிகரமாக when we are இருக்கிறது. light, we are very joyful. நாம் லைட்டாக இருக்கும் பொழுது மகிழ்ச்சியாக இருப்போம். Everything we do with happiness, it's easy. மகிழ்ச்சியாக எந்த செயலை செய்தாலும் அது சுலபமாக இருக்கும். And also this actually will create மேலும் இது உண்மையில் first நமக்கு the light of the soul பிரகாசத்தை will remain more steady, ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். not flickering. ஆத்மாவினுடைய ஒளி எப்பொழுதும் நிலையாக Like a இருக்கும். flame, which keep flickering அணைந்து on அணைந்து off அணைந்து அணைந்து போகாது. or both. இல்லை என்றால் மேலும் கீழுமாக இருந்து கொண்டே To be இருக்கும். stable in the light of the soul, ஆத்மாவினுடைய ஒளி நிலை பெற்று இருந்தால் sparkling, not flickering, right? அதனுடைய அந்த பிரகாசம் Then others can also அணைந்து போவதோ எரிவதோ இது போன்ற மாறி மாறி இருக்காது. so light, stable, அதனால லைட்டாக இருப்பது, internally light, நிலையாக இருப்பது, உள்ளுக்குள்ளும் லேசாக இருக்க வேண்டும். and this gives us the crown of light. இதுதான் நமக்கு ஒளி கிரீடத்தை அளிக்கும். This crown of light is very light. இந்த ஒளி கிரீடம் மிகவும் லேசாக இருக்கும். In golden age, they show the crowns. Will they be heavy or light? சத்தியுகத்துல நமக்கு It will be light. கிரீடங்கள் காமிப்பாங்க இல்லையா? அங்க கண்டிப்பாக ஒளி கிரீடம் இருக்கும். Otherwise, they can't wear it. கண்டிப்பாக அந்த கிரீடம் லேசாக தானே இருக்கும். இல்லைன்னா எப்படி அதை They அணிவாங்க? can't wear it. மிகவும் So stability
கனமாக இருந்தால் அதை அணிய முடியாது இல்லையா? அதனால் ஆத்மாவினுடைய நிலை sparkling light, லேசாக இருக்க வேண்டும். and then inner light. பிரகாசிக்கக்கூடிய ஒளியாக இருக்க வேண்டும். இன்னொன்று உள்ளுக்குள் லேசான தன்மை இருக்க வேண்டும். அதனால்தான் பாபா என்ன சொல்கிறார்? எப்பொழுதும் இரட்டை கிரீடம் அணிந்து கொண்டிருங்கள். ஒளி கிரீடம், பொறுப்பு கிரீடம். If I take responsibility for Baba's task, பாபாவின் வேலையை நான் அந்த then பொறுப்பை when will எடுத்துக்கொண்டால் it be free from அந்த responsibility பொறுப்பு on Lokik side? But somewhere I have to be responsible, right? ஏதோ ஒரு இடத்தில் நான் பொறுப்பு வகிக்க வேண்டும் தானே. But when Baba is giving us responsibility, ஆனால் he is giving பாபா நமக்கு பொறுப்பு கொடுக்கிறார் என்றால் நமக்கு கிரீடம் அளிக்கிறார் என்று அர்த்தம். if we want to be prince, princess in golden age, right? சத்தியுகத்துல இளவரசன் இளவரசியாக இருக்க வேண்டும் தானே விரும்புகிறோம். Yes, prince, princess in golden மகாராஜா மகாராணியாக ராஜகுமார் ராஜகுமாரனாக தானே இருக்க விரும்பப்படுகிறோம். அப்பொழுது கண்டிப்பாக நமக்கு நிறைய even at confluence age, when I was thinking that சங்கம யுகத்துல கூட நான் யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன், பாபா எந்த பொறுப்பு நமக்கு கொடுத்தாலும் 1 million Brahmins, how will I take care of one million? But who is asking me to take care? 1 மில்லியன் பிராமணர்கள் இருக்கிறார்கள், நான் எப்படி அதை எடுத்துக்கொள்வேன்? எவ்வளவு பெரிய வேலை அது. ஆனால் அது பாபா தானே அதை பற்றி. Stay with Baba. That's my நான் பாபாவுடன் இருக்க வேண்டும், அதுதான் என்னுடைய முக்கியமான பொறுப்பு. நான் பாபாவிடம் இருக்கும் பொழுது பாபா அதை அதை பற்றிய பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டு அதை பார்த்து கொள்வார். எத்தனை கோடி பிராமணர்கள் இருக்கிறார்கள், யார் அவர்கள் மீது அக்கறை காண்பிப்பார்கள்? எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான பாபாவினுடைய நிமித்தமாக சென்டர்களில் இருக்கிறார்கள், எத்தனை லெவல்ல இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் பாபாவினுடைய ஒவ்வொரு குழந்தையும் பொறுப்பானவர்கள். உயர்ந்த பதவியை அடைய வேண்டும் என்றால் அதற்கு அவ்வளவு பொறுப்பு இருக்கிறது. பாபா எனக்கு அதை அளிக்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது நான் ஏன் அதற்கு சரி என்று சொன்னான்? பாபா எனக்கு எவ்வளவு எனக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு. என்னை தத்தெடுத்து கொண்டு எனக்கு பாலனை அளித்து என்னை தகுதியுடையவராக ஆக்குவதற்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். எப்பொழுதும் பாதுகாப்பு கொடுக்கிறார். எனக்கு என்ன தேவையோ அதை அளித்து கொண்டே இருக்கிறார். அப்போ கண்டிப்பாக நான் பாபா கொடுக்கக்கூடிய பொறுப்புக்கு ஆம் என்று தானே சொல்ல வேண்டும். ஆனால் உள்ளுக்குள் பாபா செய்கிறார், பாபா செய்பவர் என்று பாபாவினுடைய நினைவும் அதிகரித்து கொண்டே இருக்கிறது. ஆனால் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் எதையும் பிடித்து கொள்ளாமல் இருக்கும் பொழுது நாம் லேசாக இருப்போம். அதனால்தான் பாபா இரட்டை கிரீடம் என்று சொல்கிறார்கள். ஒன்று ஒலி கிரீடம், இன்னொன்று பொறுப்பு கிரீடம். பாபா சொல்லும் பொழுது நான் விருப்பப்பட்டேன், மாயா வரும், ஆனால் நீங்கள் கலைப்படையாதீர்கள் என்று சொல்கிறார் அல்லவா? சில நேரங்களில் மாயாவை பூனை என்று பாபா சொல்கிறார் இல்லையா? மீண்டும் மீண்டும் அது வந்து கொண்டே இருக்கும். ஆனால் power of yoga, intellect has to be with Baba. யோக பலம் என்று சொல்லும் பொழுது அது புத்தி பலம் என்றுதான் சொல்லலாம். Now I have seen some of Baba's children. பாபாவின் சில குழந்தைகளை பார்த்திருக்கிறேன். அவர்கள் குழந்தைகள் இருப்பார்கள்,
வேலையும் இருப்பார்கள், வீட்டையும் பராமரிக்க but வேண்டும், still I see that they have பேரன் பேத்திகளும் இருப்பார்கள். ஆனாலும் because it's அவர்கள் அதை எல்லாத்தையும் what நன்றாக they பராமரிப்பார்கள். intellect ஏனென்றால் அவருக்குள் யோக பலம் இருப்பதை பார்த்தேன். அதனால் all நாம் the என்ன செய்கிறோம் subconscious என்பது ability. விஷயம் அல்ல. நம்மளுடைய புத்தி எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது என்று பார்க்க So வேண்டும். keeping good relationship with everyone எல்லோரிடமும் நல்ல is a good விதமான example. உறவு முறையை ஏற்படுத்திக் கொள்வது என்பது உண்மையில் But ஒரு நல்ல intellect, உதாரணம் அது. when intellect is full, when intellect is with Baba, yoga will have power. புத்தியோ It's like புத்தியோகா பாபாவிடம் இருக்கும் பொழுது அந்த so யோக this சக்தி understanding அதிகரித்திருக்கும். in the லைட் whole மைட் world, என்றாவே எல்லாமே old இருக்கும். world, இந்த we உலகில் have to இருக்கக்கூடிய reconnect with that. பழைய உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய உறவுகள் அனைத்தும் கண்டிப்பாக நாம் But by நம்முடைய some part, கதாபாத்திரத்தை yes, ஏற்றுக்கொண்டு நடித்து கொண்டுதான் இருக்க வேண்டும். we are ஆனால் doing lot of அதை நடித்து கொண்டிருக்கும் practices பொழுதே நம் யோகா பாபாவிடம் with இருக்க Baba, வேண்டும். then you பாபா get that அடிக்கடி சொல்கிறார் power. இல்லையா, புத்தி யோகா பாபாவிடம் So we have to இருந்தால்தான் be லைட் attentive. மைட் கிடைக்கும். அதனால் Anything நாம் we இதை do, if கவனத்தில் கொள்ள intellect is வேண்டும். full, just எது like செய்தாலும் soul, நம் புத்தி just அந்த like பக்கம் Baba will give, ஈர்க்கப்பட்டால் உடனே Baba அது will take ஆத்மா care. பாபாவினுடைய குழந்தை, பாபா சக்தி கொடுப்பார், பாபா பார்த்துக் கொள்வார் என்று நினைக்க வேண்டும். If it goes in bodily relationship, if anything happen to உடல் you, ரீதியான உறவு முறை give them ஈர்க்கப்பட்டால் love, take care of them, but அவர்களுக்கும் attention அன்பு towards Baba, காண்பீங்கள். then only you will ஆனால் do it. புத்தி பாபாவிடம் இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் உண்மையில் நாம் ஏதாவது செய்ய முடியும். And then Baba said, so sometimes different kinds of fears are there. பாபா கூறுகிறார், சில நேரம் பலவிதமான பயமும் Yes, ஏற்படுகிறது இல்லையா. people think when we will get old, who சிலர் will take care of us? நீ வயதானால் உன்னை யார் பார்த்துக் கொள்வார்கள் என்று சொல்வார்கள். So someone was saying, what is the future? And then I சிலர் think சொல்லுவாங்க, உங்களுடைய எதிர்காலம் என்ன those who are Baba's என்று children, கேட்பார்கள். even when they get old, அப்ப பாபாவினுடைய so much குழந்தைகள் service is வயசானாலும் done கூட for them. அவர்கள் மூலமாக But எவ்வளவு when சேவை they get நடந்திருக்கும். ஏனென்றால் old, எத்தனை so they ஆத்மாக்கள் will take அவர்களிடம் care of. இன்ஸ்பயர் அடைந்து கொண்டிருப்பார்கள். அவர்களிடம் எல்லாம் So அவர்களிடம் பிறகு in அன்பாக practice பேசுவார்கள். also, அதனால் எந்த பயமும் இருக்கக்கூடாது. ஏனென்றால் இந்த பயம் இருக்கும் பொழுது ஆத்மாவிற்கு so சுமையாகிவிடும். tomorrow just go deep and see, is there அதனால் anything in நாளைக்கு me? ஆழமாக பாருங்கள், ஏதாவது ஒரு சுமை எனக்குள் Anything இன்னும் I'm இருக்கிறதா, carrying எதையாவது இன்னும் எனக்குள் நான் from the எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறேனா, past, கடந்த காலத்தையோ is the future worry and concern, அல்லது எதிர்காலத்தை பற்றிய பயமோ கவலையோ எதையாவது நான் உள்ளுக்குள் எடுத்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேனா என்று சோதித்து like பாருங்கள். someone said, I don't worry, but then சிலர் there are சொல்லுவாங்க, also நான் those who doesn't கவலைப்படவில்லை, worry, ஆனால் but அதன் மீது still அக்கறை have lot இருக்கும். of thoughts. அக்கறை இருக்கும் பொழுது அக்கறை என்றால் அதன் மீது கவனம் இருக்கும் பொழுது நிறைய எண்ணங்கள் So ஏற்படும், when அதை your பற்றிய opinion எண்ணங்கள். is with Baba, then I அதனால் think Baba will புத்தி always யோகா support you. பாபாவிடம் இருக்கும் பொழுது என்னுடைய என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குமோ அது அத்தனையும் Because we are பாபாவிடம் seeking நாம் light கொடுத்து and might, விடுவோம். and then ஏனென்றால் giving light and might. லைட் மைட் நாம் பெறும் பொழுது அதை நாம் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கவும் செய்வோம். So through power of yoga, when we யோக settle பலத்தின் down மூலமாக our subtle நாம் bondages, அனைத்து உள்ளுக்குள் இருக்கக்கூடிய சூக்ஷ்மமான பந்தனங்களை நாம் then அறுத்தெறிவோம். double light. அப்பொழுது நாம் டபுள் லைட்டாக இருப்போம். So equanimity and then double light. அதனால சமநிலையை கொண்டு பிறகு டபுள் லைட்டாக இருக்க வேண்டும். இது இரண்டிற்குமா இடையே மிகவும் நெருக்கமான தொடர்பு உள்ளது. I keep in myself, I carry with myself எல்லாத்தையும் நான் எனக்குள்ளே heaviness. வைத்துக்கொண்டு நானே அதை எடுத்து கொண்டிருந்தால் அது எவ்வளவு சுமையாக இருக்கும். And that is why it's good practice many times a day. அதனால் நான் முழு நாளில் So பல when முறை we feel now நான் ஆத்மா, just feel அமைதியான just ஆத்மா, feel more அன்பான and more. ஆத்மா என்று அதிகப்படியாக ஆத்ம உணர்வில் நாம் இருக்க வேண்டும். So the Siddhi will அதனால் be இந்த சித்தி to be double crown நம்முடைய சித்தி and என்பது இரட்டை கிரீடதாரிகளாக இருந்து டபுள் லைட்டாக full இருக்க of வேண்டும். light and crown ஒளி of கிரீடம், responsibilities. பொறுப்பு கிரீடம். Oh.
ஓம் சாந்தி. व्यक्ति जर्नी பார்ப்போம். Oh, sorry. Today's Friday. I'm getting confused. I'm so sorry. So today our Vyakti journey. Before we start our Vyakti journey, we had to get our homework. And ஹோம்வொர்க் எடுத்துக்குவோம். I would like to व्यक्ति invite ஜர்னிக்கு முன்பு our dear brother. எரேக் Welcome. பிரதர் தேவ் பிரதர் அவர்களை வரவேற்கிறோம். Greetings from Peace Village to all the images of equanimity. பேஸ் வில்லேஜ்ல இருந்து அனைவருக்கும் வணக்கம். My points today are when we remember Baba's நாம் blessings for us. பாபாவினுடைய வரதானங்கள், நமக்கு அளிக்கப்பட்ட வரதானங்களை நினைத்து நம்முடைய சுயமரியாதையில் இருக்கும் பொழுது மேலும் கீழுமாக நாம் தடுமாற்றம் அடைய மாட்டோம், நிலையான நிலையில் இருப்போம். நமக்கு பொறுப்பு கிடைக்கும் பொழுது உண்மையான பொறுப்பு நம்மை பொறுத்த வரைக்கும் பாபாவோடு இருக்க வேண்டும். என்னுடைய புத்தி யோகா பாபாவோடு இருக்க வேண்டும். எல்லாமே பாபாவினுடைய பொறுப்பு என்னும் பொழுது நம்மை மிகவும் லேசாக வைத்திருக்கும், சுலபமாகவும் இருக்கும், சகஜமாகவும் இருக்கும். நாளை ஹோம்வொர்க் என்னவென்று பார்ப்போம். சித்தி என்பது டபுள் லைட் ஸ்வரூபம். Drill. I stabilize in the form of the light of the soul. நான் and என்னை become light. ஆத்மாவின் ஒளி வடிவமாக நிலை பெற்று வைத்து லேசாக மாறுகிறேன். நான் ஆத்மா நிரந்தரமாக மேலே உயர்ந்து உயர்ந்து பறந்து கொண்டிருக்கிறேன். நான் டபுள் லைட் ஏஞ்சல். இதை சில நொடிகள் நாம் பயிற்சி செய்வோம். Image of double light. டபுள் லைட் ஸ்வரூபம். I stabilize in the form of the light of the soul and become light. ஆத்மாவின் ஒளி வடிவத்தில் நான் நிலை பெற்று இருக்கிறேன். பிறகு லேசாகிறேன். I, the soul, am constantly flying high. நான் நிரந்தரமாக ஆத்மா உயரே பறந்து கொண்டிருக்கிறேன். I am a double light angel. நான் டபுள் லைட் ஃபரிஷ்டா. I stabilize in the form of the light of the soul and become நான் ஆத்மா ஒளி வடிவமாக என்னை ஸ்திரமாக்கிக் கொண்டு லேசாக
மாறுகிறேன். I, the soul, am constantly flying high. நான் ஆத்மா நிரந்தரமாக உயரே பறந்து கொண்டிருக்கிறேன். I am a double light angel. நான் ஒரு டபுள் லைட் ஃபரிஷ்தா. Om Shanti. ஓம் சாந்தி. Om Shanti. Welcome ஓம் to சாந்தி. journey. அவேக் தி ஜர்னிக்கு வரவேற்கிறோம். The living light. மோகினி Exploring தீதி, together the beauty and brilliance. சைத்தன்யமான ஒளி. So today is a story time. So I'd like to invite our dear angel, Sister Bonnie. Welcome. சிஸ்டர் வாடி அவர்களை வரவேற்கிறோம். Thank you so much, Roy Ben. Oh. And of course, good evening to Mohini Ben as well and Brother Dev. அனைவருக்கும் குட் ஈவினிங். I don't know how long we'll be doing this, but there's still something I'm trying to get to in Sister Mohini, and it's to do with her, naturally her inner life, because I can see it reflected in what she does on the outside, but there's still another place. Maybe she அவர்கள் உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை தான் வெளியில் அவள் நடந்து கொள்ளக்கூடிய வாழ்க்கை முறையாக இருக்கிறது. இன்றைய ஒரு வேறு வித கோணத்தில் அவர்களுடைய அந்த கதையை கேட்போம். அது கொஞ்சம் நீண்டதாக இருக்கிறது. ஆனாலும் Thank you, Sister Vadi. Om Shanti. All right, so here is the story. இது கதையை கேளுங்கள். El Salvador and Guatemala had a retreat with Didi Mohini in Guatemala. கோடமாலால ஒரு ரிட்ரீட், தீதியோட ரிட்ரீட் அட்டன் பண்ணாங்க. தீதி கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். எப்பொழுது எல் செவடர் ஃபேமிலி வருவார்கள் என்று கேட்டார்கள். நாங்க ஃப்ரைடே 6 மணிலிருந்து 7 மணிக்குள்ள வர வேண்டியிருந்தது. ஆனால் ஃப்ரைடே காலை இன்னும் கரெக்ட் சரியான நேரத்தை எங்களிடம் கேட்டார்கள். நான் சொன்னேன் 6 மணிக்கு வருவோம். ஏதோ நடக்க போகுது என்று எனக்கு தெரிந்து கொண்டிருந்தேன். ஆனால் எனக்குள்ளே நான் சொல்லிக் கொண்டேன், பாபா எனக்கு துணையாக இருக்கிறார், அதனால் எதுவும் நடக்காது என்று எனக்குள் நான் சொல்லிக் கொண்டேன். செல்வடாரை விட்டு வெளிவந்தோம். வெளியில் போகும் பொழுது நாங்கள் கோல்டமான் பார்டரில் பாபாவை நினைந்தோம். மேற்கொண்டு சந்தோஷமாக நாங்கள் பயணித்துக் கொண்டிருந்தோம். நாங்கள் முடிவெடுத்தோம். நல்லபடியாக
திடீரென்று எங்கள் முன்னாடி வந்த pointing at ஒருத்தர் us and two கன்னை men வைத்துக்கொண்டு one after the எங்கள் other. முன்னாடி The very குறிவைத்திருந்தார். instant the driver got எங்களுக்குள் into the ஒருத்தர் vehicle, வெளிவந்தோம் காரை விட்டு. standing on the left side, cars fell and others ran to help them. Few minutes later, we saw them chasing after us furiously. நாங்கள் அவர்களை விட்டு டிரைவர் கார் வளைத்து எங்களை கொண்டு எடுத்துக்கொண்டு சென்றார். சில நிமிடங்கள் கழித்து அவர்கள் எங்கள் காரை துரத்தி கொண்டு வந்தார். No, they're all the நாங்கள் same. போலீஸ் He knew the road was dangerous. அந்த We were all in great silence. ரோடு பயங்கரமானது என்று சொன்னார். நாங்கள் மிகவும் அமைதியாக இருந்தோம். நாங்கள் பாபாவோடு இருக்கும்போது எதுவும் நடக்காது என்பது வார்த்தையை நினைவு கூர்ந்தோம். எனக்குள் பாபா தான் இந்த எண்ணத்தை கொண்டு வந்தார், எதுவும் நடக்காது. இதுதான் பாபாவினுடைய ப்ராமிஸாக இருந்தது. அவர்கள் எங்களை நெருங்கும் பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய கால்வாயில் போய் விழுமாறு எங்களிடம் வந்து மோதினார்கள். பிறகு நாங்கள் பார்த்தோம், அந்த இடத்தில் கேமரா இருந்தது. அந்த வளாகத்துக்கும் அந்த ரோடுக்கும் இடையிலே ஒரு சுவர் இருந்தது. கார் அங்கு அந்த வளாகத்திற்குள் சென்று நின்றது. நாங்க சென்டருக்கு கால் பண்ணோம், ஆனா யாரும் எடுக்கவில்லை. தீதி அனைத்து குடும்பத்தினரும் தியானம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். நாங்கள் கோட்டமாலாவை உள்ள வரும் பொழுது நாங்கள் காத்து கொண்டிருந்தோம். அவர்கள் வந்து எங்களை அழைத்து கொண்டு செல்வார்கள் என்று சொன்னார்கள். அதனால் ஒரு வேன் வந்தது, எங்க அனைவரையும் அழைத்து கொண்டு சென்றார்கள் இரவு. அதனால் நான் என்ன உணர்ந்தேன் என்றால், தீதி இதை பற்றி தெரிந்தே அனைவரும் தபஸ்யா செய்து கொண்டிருந்தார்கள். இந்த நிகழ்ச்சியில் இருந்து எங்களை பாதுகாப்பதற்காக அனைவரும் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். இந்த அட்டாக்ல இருந்து எப்படி நீங்கள் பாதுகாப்பாக இருந்தீர்கள்? அடுத்த நாள் ஹெட்லைன் செய்தியாக இது வந்தது. நிறைய பேர் பாதுகாப்பாக கள்வர்களிடமிருந்து பாதுகாப்பாக சென்றார்கள் என்று செய்தி வந்தது. சோ அதனால இது மோகினி தீதி தான் நிகழாத ஒரு நிகழ்ச்சியை நிகழச் செய்தார் என்று சொல்லலாம். சோ அதனால பாபாவிடனான யோகா எங்களுக்கு பாபாவிடன் உதவியை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது. சோ தீதி இதை நிகழாத ஒன்றை நிகழ்த்தி காட்டினார். இது எனக்கு நினைவுபடுத்துகிறது. இது வாழ்க்கையாக இருக்கிறது. பல மனிதர்களுக்கு, பல இடங்களில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுக்கு ஏதோ எழுது தினசரி வாழ்க்கையை வாழ்வது என்பது இல்லாமல் எந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் ஏற்படும் வாழ்க்கையில். சிஸ்டர் மோகினி, இந்த காட்சி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா? எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது. அதன் பிறகு அதை பற்றி நாங்கள் நிறைய பேசினோம். ஏனென்றால் அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து திட்டமிடப்பட்டது. ஈவினிங் பட்டி அனைவரும் செல்போனை ஆஃப் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. ஏனென்றால் பட்டியில் யாரும் அதனால் டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது என்று. அதனால்தான் அவர்கள் எங்களுக்கு கால் பண்ணாலும் அவர்களால பதில் சொல்ல முடியலை. அப்போ ஒருத்தர் காவலாளியாக பிரதர் இருந்தாரு. அவர் இந்த இதை பற்றி கேட்டதும் வேன் எடுத்துக்கொண்டு சென்றார். சிஸ்டர் பால்வி செல்வடார்ல இருக்கிறாரு. ஒவ்வொரு மாலையும் அவரை பார்க்கும் பொழுது பார்ப்பேன் நானு. அது எவ்வளவு பயங்கரமான சூழ்நிலை. சென்டரை சுத்தி கூட எப்படி அங்க இருக்கிறாங்க, பாதுகாப்பாவும் இருக்கிறாங்க.
டிராமா படி அது ஆல்ரெடி அது வந்து அறுதியிடப்பட்டது. அவர்கள் வரும்பொழுது எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது. ஆனால் அங்க ஒரு என்ன ஒரு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் ஒருத்தர் மொபைல் ஆன் பண்ணி இருந்து ஒருத்தர் வந்து பதில் சொல்வதற்கு இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் முடிவு செய்திருந்தோம். அதிர்ஷ்டவசமாக அவர்கள் மக்கள் வசிக்கக்கூடிய இடத்தில் அவர்கள் பாதுகாப்பாக இருந்தார்கள். பூமி பெண்ணும் சொன்னாங்க, ஞாபகம் இருக்கு. டிரைவர் கூட அவருடைய அனுபவத்தில் சொல்லிக் கொண்டார். ஏதோ ஒன்று போ 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 என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்பதை அவர் உணர்ந்தார். அவருக்கு எந்த பயமும் இல்லை என்று சொன்னார். அது ஒரு பெரிய வேன், 8 பேர் 9 பேர் இருந்தாங்க. எல்லாருமே அமைதியாக இருந்தாங்க. அதுவே எனக்கு அதிக சக்தியை அளித்தது, எனக்கு பலமை அளித்தது என்று டிரைவர் கூறினார். எனக்கு இதுல என்ன பாட்டு இருந்ததுன்னு எனக்கு தெரியல. ஆனால் நாம புத்தியை கிளியராக இருக்கும் பொழுது பாபா நமக்கு கண்டிப்பாக வழிகாட்டியாக இருப்பார் இல்லையா? அப்ப நமக்கு சக்தி கிடைக்கும். நம்ம டைரக்ஷன் என்ன பண்ண வேண்டும் என்று டைரக்ஷன் கிடைக்க வேண்டும். நான் ஏதாவது செய்தால் கூட ஒரு விஷயம் நான் சொல்றேன், எனக்குள்ள எந்த ரகசியம் இருக்குல்ல, எல்லாமே இயல்பாக இருக்கும். பாபா நினைவு உள்ளத்திலிருந்து இருக்கிறது. பாபா இதை பற்றி எவ்வளவு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, புத்தி யோகத்தை பற்றி. ஒரு விஷயம் நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்றால், புத்தி பந்தனம் இல்லை என்றால் எந்த பக்கமும் ஈர்க்கப்படாது. ஆனால் ஏதோ ஒரு தேவை இருக்கிறது, ஏதோ ஒரு அவசரம் இருக்கிறது என்றால் அப்பொழுது புத்தி அந்த பக்கம் ஈர்க்கப்படும். அப்பொழுது எனக்கு எண்ணம் இருக்கும், இருந்தாலும் ஓகே, இதை நம்ம செயல்படுத்துவோம் என்று சொல்வேன். நான் என்ன சொல்லட்டும் இத. அது ஒரு சுலபமாக இல்லை. ஏனென்றால் நீங்கள் உங்களை பற்றி சொல்ல மாட்டீங்க. நான் இங்க என்ன சொல்ல வரேன்னா, 2 விஷயங்கள் சொல்ல வரேன். அந்த மாலை பார்க்கும் பொழுது நம்பிக்கை கொண்டு நாம் செய்ய வேண்டும். faith trust என்னும் பொழுது அது ஹார்ட் ஹெட்டின் சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கிறது. நான் உங்களை நம்புகிறேன் என்றால் நீங்கள் உங்களுடைய உதாரணத்தை கொண்டு எங்களுக்கு காண்பித்தீர்கள். ஆனால் மக்கள் உங்கள் மீது நம்பிக்கை கொண்டு இருக்கிறார்கள். இந்த தர்மத்தை சார்ந்தவர்களோ அல்லது ஆன்மீகத்தை சார்ந்தவர்களாக இல்லை என்றாலும் அவர் அதை பற்றி நான் கேட்க விருப்பப்படுகிறேன். நீங்க மக்கள் உங்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா? அல்லது நீங்கள் எப்பொழுதாவது பிராமணர்களாக இல்லை என்றாலும் உங்கள்கிட்ட இருந்து ஏதாவது அதிசயமான சக்திகளை பார்த்திருக்கிறார்களா, அனுபவம் செய்திருக்கிறார்களா? அல்லது உங்களிடம் இருக்கக்கூடிய அதிகப்படியான சக்தி இருக்கிறது, அதனால் அவர்கள் ஈர்க்கப்படுகிறார்களா? உங்க மீது மக்கள் கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்பிக்கைக்கு நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள்? அது பாபா அல்லது பாபா உங்க மீது வைத்திருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையா? ஒரு முறை உண்மை நேர்மை முதலில் நம்மிடம் நாமளே கொள்ள வேண்டும். அதாவது நான் ஒரு பொழுதும் யாரையும் நான் அவ்வளவு சீக்கிரத்துல ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன். பாபா எனக்கு என்ன கொடுக்கிறார், பாபாவுடைய ஸ்ரீமத் என்ன என்று பார்ப்பேன். பாபா சொன்னார் இல்லையா, சிலர் அந்த புத்தியை கலப்படம் செய்து தன்னுடைய புத்தியாக நினைத்துக் கொள்வார்கள்.
நிறைய பேர் இது போல செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவரே ஞானத்தை கொடுக்க ஆரம்பித்து கொடுப்பார்கள். அது ஸ்ரீமத் இல்லை. அவர்கள் ஸ்ரீமத் தன்னுடைய புத்தியை கலப்படம் செய்து விடுகிறார்கள். சோ அதுதான் நம்ம கொஞ்சம் கவனம் கொடுக்க வேண்டும். பாபாவுடனான அந்த உறவு என்பது நேர்மையான உறவாக இருக்க வேண்டும். பாபாவிடமிருந்து எனக்கு இது தேவை, அவர் என்னுடைய ஆசைகளை பூர்த்தி செய்தால் அப்பொழுது நன்றாக இருக்கும் என்று நினைக்கக்கூடாது. அவர் என்னுடைய தந்தை, என்னுடைய பெற்றோர்கள். அதனால் நல்ல நேர்மையான உறவு வைத்திருக்க வேண்டும். அதுதான் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் எதிர்பார்ப்பு இருக்கோ அது உங்களுக்கு நிறைவேற்றி கொடுக்கும். ஒருத்தரோ யாரோ எனக்கே சில நேரம் ஆச்சரியமாக இருக்கும். நாம் அதை சொல்லி இருப்போம் சாதாரணமாக, ஆனால் அது நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறோம். பொதுவாக நான் பாபா இது செய்யணும், பாபா இது செய்து முடிக்கணும் பாபா என்று சொல்ல மாட்டேன். ஆனால் ஒரு முறை ஒரு சிஸ்டர், மன்ஹாட்டன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சிஸ்டர், அவர்கள் எவ்வளவு ரொம்ப பிஸியாக இருந்தார். ஆனாலும் நான் இது செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டேன். அப்பொழுது அவர் சொன்னார், நான் செய்வேன், ஆனால் நான் எக்ஸாம்ல பாஸ் ஆக வேண்டும் என்று நீங்கள் பாபாவிடம் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னேன். பிறகு நான் சொன்னேன் பாபாவிடம், பாபா நீங்க அவர்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க என்று நான் சொன்னேன். அவர்கள் பாஸ் ஆகி விட்டார். அதனால் நான் என் மீது நம்ப ஆரம்பித்து விட்டேன் இந்த நிகழ்ச்சியை கொண்டு. ஓ அது நிகழ்ந்தது, அப்பொழுது என் மீதே எனக்கு நம்பிக்கை ஏற்பட்டது. பொதுவா அடிப்படையாக நம்ம பாபாவுடனான உறவு. Baba, you are giving me sustenance, Baba, because you know you are my father, you are my teacher, you are my Sadguru. So that honesty in relationship, and then also honesty in relationship with others. And that honesty sometimes could be, could create certain difficult situations. But honesty in relationship with everyone, you have to be just honest. That's what I find. And I'm not pretending, I'm not pleasing. But there is this connection with the soul, with that love from Baba. And just be honest. I mean, I love, I shouldn't say people, but all souls in the bodies. And because of that love, I cannot, I mean, I have to be honest. Means it's not I'm forcing, but that's what I am. And I feel that power of honesty creates self-trust. And there is no fear because I'm not doing anything which is not, it's from the heart and it's honestly being done. So there's no contradiction. Yeah, No. There's no contradiction. Do you remember when you had the sense that, oh, Baba really has faith in me? I think that, when I came to Baba, he gave so many blessings, so many tasks, and some I was able to do, but some I didn't. But I don't think he lost trust on me because he knew that I will do one day. And that is why now whatever role I had to play, I just said yes because Baba has given so much. He has trusted me. So I must take that responsibility. So I think somewhere deeply I find that people in relationship, their hearts are honest, but they don't know how to be honest relationships. And also, when there is love, you really care. That care is there from the heart. And that helps as soon as you have a good thought. Like I was sharing that today, since morning, I have two thoughts. I don't know how to translate them, but one is, yes, bhala ho means everything will be okay with you. And just stay happy, joyful. Like these two thoughts for everyone. I don't want to know who is who, what they're doing, what their intention, whatever they are. These two words have to keep repeating. So since morning, I'm telling in Hindi, they call bala ho, sukhi raho. That means everything it will be okay with you. And you will be happy.
So these thoughts too I'm chanting like whole morning. And then I said, maybe they are under some difficulties, maybe they need these blessings. But I definitely believe that when there is that honesty, purity in your thought, without any desire or anything, it has power. And yeah, but I can't, again, I would imagine that people would trust me on the basis of whatever it is that I've done, but I still think it's very different. Like the faith that they might have in me is different from the faith. The faith they have in you has an expectation. Hmm. No, say it again. That the faith they have in you, I'm not talking about the trust they have in me because I'm accurate or whatever, but the faith that they have in you as a spiritual, as a religious authority, so they really expect, that you'll cure the illness, that you'll fix the problem. Does that ever, it never weighs on you, does it? No. See what happens that, let's say someone says, there is one very good family in Canada. So they called and she said, I have 3 situations. And, some or other she was inspired to offer both. And I said, Baba is listening. I don't take any responsibility because if it's their karmas, they have to settle. Only God can help to settle those karmas and bless them. So I don't know how she had this thought that I want to offer book for 5 Thursdays. And then the whole family sat with grandchildren and everyone. And then today she called and said, yeah, definitely 2 things got all right and better. So I feel I give to Baba because I cannot take credit because it's anyone's karmic account. I can give love, I can share whatever it is, but Baba has to do it, no? And right. Right. Baba had, and all you're saying, I'm in agreement. I'm in agreement. But what is that thing that makes them have faith in you? What is that? What creates the faith? As I say, yes, we like this teacher, we like that teacher, but that kind of faith, which I'm remembering that during my growing up, it was the normal thing that if, again, somebody was sick or dying or whatever, they would go to the priest, and ask him to say a mass or say the rosary or whatever, that, they didn't, because they felt that he was closer to God, So is that part of it? Do you think that people feel that and it's not wrong necessarily, but that you're closer to God, huh? I think, when I was even young, so when I came to Baba, then my grandfather, mother's father, was not very keen on me becoming BK and all that. And then he was like older and he kept chanting rosary and keep reading scripture. One day he said, can you tell God that now I want to leave? So I said, Dada, you pray to God so much. You should tell him. No, he will listen to you. He's saying to me. Interesting. And I was surprised. He said, so I smiled and I said, yes, at the right time, he will call you. I didn't say that you will go. How can I say that, right? So I said, okay, at the right time, surely God. But I was surprised that why he said this to me. Interesting. And this is like when I was very young. Yeah. And so somewhere, even I think before Gyan, I had this connection with God and God's connection with me, that even when I used to worship Sri Krishna, like everyone at the home, tell Krishna this for me, tell this for me. They will all give him the list.
So I will sit, and in the final prayer, I will say, God, they have given me this list. You have to look at it and fulfill it. So I don't know. It had been since childhood. There is Right. They But can't what- all be wrong. yeah, but I'm happy with if Baba, whatever way. No, I like what you're saying. And You know, you it's the honesty in the relationship with Baba. But now, connected with that, the other thing that came up in the story is fear. And I would like for you to make that connection. Like, for instance, a brother with a lot of love said to me yesterday, Wadi, you need to put cameras around the center. And I said, why? He said, because times are going to get worse, you know, things are going to happen. So it's kind of like a preparation. And so we know that, and we see even in terms of, say, COVID, for instance, some are afraid of the disease, of getting it or giving it to others, so they get vaccinated. And some are afraid of the vaccination, both lochic and allochic. And we don't make those decisions for people. But can you connect overcoming fears with faith? You know, if I'm fearful, does it mean that something's lacking in my faith? And is it in myself? Is it in Baba? Is it in No, still time? there is faith, but there is no power of faith, you know. Oh, interesting. Because what you have to do, kind of remind yourself and create that power in you at that time. And keep Beautiful. remembering Baba had said, you are protected, you are under the canopy, nothing will happen to you. So I have to create that awareness. And that awareness will give strength to the mind. And then the voice from inside will say, you will remain safe. Nothing is going to happen. You know, that's what happened to sister in the The van. Baba, yeah. So Yeah. it's like you have to create that awareness. So I like the that. faith changes Power. in power of the faith. Beautiful, beautiful. But you can sit with faith and not have power. So you will still be, Elaborate. scared. I like this. I've not thought about this before, so feel free to say something more about it. Yeah. So basically, what we have to do, like I said, in equanimity was defeat and victory. No, there is sometimes externally you feel like you are defeated. But if I remember that victory is my birthright, so you will not be affected by that. No, temporary situations happen. So, like Brahma Baba, you know, people abused him, defamed him, but it didn't matter to him because he knew that this is truth, and one day people will know that it is truth. So there is somewhere the truth has power, power of truth, power of honesty, power of faith. That is why people like they have knowledge but not power, because they're not applying knowledge or not creating awareness. Or recently Baba said power of yoga. I see people sitting 5 hours in yoga, but they don't have power for many things. So I think converting, using, creating proper awareness will change the virtue into the power. No? That's great. Thank you so much. Dev? Thank you. No, this is really good. Thank you. Yeah, thank you, Didi. I think, Sister Vadi, the answer is to really have that honest relationship with Baba. Yes. That's what creates the faith in others. And also, if our intellect is clean and clear, then it is Baba's help that will come to the souls. We just become maybe those instruments, but it's Baba and them. So. No, but brother Dev remembers that, you know, they had to buy the house. So suddenly somebody will be able to pay on. I said, if you can't pay, I will pay, but just get it, you know, because like for me, I never think that way.
for me, if it's Baba's, just take it. And I find that doubt is not very auspicious, you know. It creates obstacles if you have doubts. So But- I keep telling them, I said, just get it. I'm telling you, oh, if you can't, no, not necessarily they, but there were others too. I said, okay, what's there? No, it's yeah, we will pay. You know, there's nothing to, maybe sometimes people haven't done that big kind of investment, but I have seen it, you know. But the So feeling many- is that you have access to information that we don't. And it's like, if you've said it, then okay, it must be so. And then we go ahead and it's like, as I say, you told me two things. And we went with the first one, okay, fine, they'll help. And then the next one was, no, you'll get it. I was like, okay. And so, but it feels like as if that you have like your third eye and you're seeing into the future. It doesn't feel like you're deducing or you're adding things or whatever, but that you have access to another dimension of knowing that's to do with the future. That's what it feels like. I mean, does it feel like that to you, Deb, or is it just me? See, I think it goes back to the same point, right? Like, okay, I may not be able to see that future that Sister Mohini is seeing, but because of that faith, I can just say, okay, I don't need to worry about that because she's able to see that. So I just had to be, I can just follow what is told, because otherwise it will become a heaviness within me, right? Mm-hmm. So, but others are able to see that, Baba's instrument able to see that, then that's the trust that I'm on. Okay, it's. And what you're saying there is nice too, in that when you have faith, say in somebody else, then it lightens your burden. Yeah. You know, you don't feel the weight of it anymore. That's why I was asking Sister Mohini, did she ever feel that weight of responsibility for the faith that others have in her? But And she I'm not just talking about physical things like houses and properties and what have you, but I've seen it on far more subtle levels as well. And so it's like the kind of faith that really believes that they'll get blessings, they'll get something to make them better people, not just health. Yeah, So interesting. it's the power of faith, no? I like that, the power of faith. And then the very nice yukti that it's just like, keep remembering what Baba has said. Baba, is kind of like, yeah, Baba's teachings are our protection. That's the empowering power in Baba's words, no? Yeah. So I mean, we're also gradually Brahma, getting in. yeah. Yeah, because your inner life is not like anybody else's inner life. And it's not about comparing, I know, but you know, there's just things that it's like, well, how did she do that? And it's not a practical thing like give me the recipe and I'll make it. I guess you just have to reach there, that it's Yeah. for us it'll take time. Maybe it didn't take time for you. Okay, one day we will find more. Yeah, it's good. It's good. But Thank you so I much. find everything so natural, like I'm not making any extra efforts, but naturally, whatever way the thoughts come, then you keep going on. Okay, very good. Thank Sister, you. I would say that, you know, what I see when I see Didi, that if somebody is in flying stage, you feel like trusting and having faith that yes, that person will, like you see the flights in the sky, you have trust that that flight will take you, right? Mhm. Yes, yes. We're all on the same plane, right, Bhumi? Yes. Mm. Should we say Mohini Ben is the co-pilot of our plane?
That is why when Jayanti Ben was given the title, I said, well, I got co-pilot now You could go because back. we go in the meeting and we both have already discussed, and it makes things very, very easy. Yeah. And people watch that, how they both say same things, and there Yeah. is so much harmony. So Yeah. it's a learning lesson for them too, that at least have Yeah. lot of respect, love, and harmony amongst ourselves. It's beautiful. It's beautiful. Okay, now is the time. Okay. Yep. Om We're over Shanti. time. Thank you again. Good night. Thank you, Om Deb, Shanti. too. Om Shanti. Thank you.